আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইংলিশ গ্রামার ম্যানেজমেন্ট। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। গত ক্লাসে আমরা ৩৭তম বিসিএস এর গ্রামার পার্টটি নিয়ে আলোচনা করেছি। দ্যাটস ওয়াই আওয়ার টুডেস টপিক ইজ গোয়িং টু বি 37 BCS exam question and answer explanations English literature। আজকে আমরা 37তম BCS এর প্রশ্ন সমাধান এবং উত্তর বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করব এবং আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হবে শুধুমাত্র ইংলিশ লিটারেচার পার্টটি নিয়ে। টপিকটি শুরু করার আগে আমি একটু বলে নিই, যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ, এবং যারা এই চ্যানেলে নতুন প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে রাখা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। Question number 21. Jiranshon is a poem by T.S. Eliot, Matthew Arnold, W.B. Yeats, Robert Browning. Yes, our answer T.S. Eliot. Let's see about T.S. Eliot. T.S. Eliot is the writer of 20th century. Eliot's depth and range in style is truly remarkable. T.S. Eliot বিংশ শতাব্দীর লেখক, তার লেখার গভীরতা ও পরিসর সত্যি চমৎকার। Jiranshon is a poem by T.S. Eliot that was first published in 1920. It is a dramatic monologue of an old man who reminisces his lost hope of spiritual rebirth. জিরানশন 1920 সালে লেখা টি.এস. এলিয়টের একটি কবিতা। এটি একটি বৃদ্ধ লোকের ড্রামাটিক মনোলগ, যা তার পুনর্জন্মের আশা হারানোর স্মৃতিচারণ। ড্রামাটিক মনোলগ বলতে আমরা বুঝি যে যখন স্টেজে কোনো চরিত্র একাই গভীর মনোভাব বা আশা অনুভূতি প্রকাশ করে, এবং এখানে অনলি স্পিকার হচ্ছে দ্য ক্যারেক্টার অ্যান্ড লিসেনার হচ্ছে দ্য অডিয়েন্স বা দর্শক। সো ড্রামাটিক মনোলগ মানে একজন চরিত্রের একাকী স্টেজে নিজের মনোভাব প্রকাশ করা। So we got our answer there. Jiranshon is a poem by T.S. Eliot. Okay, question number 22. Fill in the blank dash is Shakespeare's last play. As You Like It, Macbeth, Tempest, Othello. Yes, our answer Tempest. Okay, let's see William Shakespeare.
Shakespeare's greatness and preeminence as a dramatist are universally recognized. শেক্সপিয়ারের নাট্যকার হিসেবে তার মহত্ব এবং উচ্চতা পৃথিবী জুড়ে স্বীকৃত। His drama is the mirror of our life. Shakespeare is above all modern writers and his character delineation is always mastery. তার নাটক আমাদের জীবনেরই আয়না। শেক্সপিয়ার সব লেখকদের উপরে এবং তার চরিত্র চিত্রায়ন সর্বদাই চমৎকার। He wrote 37 plays and 154 sonnets. তিনি 37টি নাটক এবং 154টি সনেট লিখেছিলেন। শেক্সপিয়ার wrote his last drama The Tempest in 1611. শেক্সপিয়ার তার শেষ নাটক দ্য টেম্পেস্ট লিখেছিলেন 1611 সালে। So we got our answer that fill in the blank dash is Shakespeare's last play. Yes, Tempest. Question number 23. Who has written the poem Elegy written in a country churchyard? Yes, Thomas Gray, P.B. Shelley, Robert Frost, W.B. Yeats. Yes, our answer Thomas Gray. Okay, let's see. Thomas Gray completed Elegy written in a country churchyard in 1751. Thomas Gray 1751 সালে ইলেজি রিটেন ইন আ কান্ট্রি চার্চইয়ার্ড এই কবিতাটি রচনা করেন। In this poem, Thomas Gray deals with human mortality. Thomas Gray তার এই কবিতায় মানবীয় মরণশীলতা নিয়ে লিখেছেন। The message of this poem is that everybody dies, so the fact is that death is universal. এই কবিতার মেইন বার্তা হচ্ছে প্রত্যেকে মারা যায়, সুতরাং প্রকৃত সত্য হচ্ছে মৃত্যু অনিবার্য। This poem is an elegy. This is actually meditative lyric poem lamenting the death of a friend or a loved one. এই কবিতাটি হচ্ছে একটি শোকগাথা। ইলেজি মানে হচ্ছে শোকগাথা। এটি আসলে ধ্যানমগ্ন গীতধর্মী কবিতা যা একজন প্রিয়জন অথবা প্রিয় বন্ধুর মৃত্যুর শোক প্রকাশ করে। So we got our answer that who has written the poem Elegy written in a country churchyard? Yes, Thomas Gray. Question number 24. Who has written the play Volpone? John Webster, John Benson, Christopher Marlowe, William Shakespeare. Yes, our answer Ben Jonson. Okay, let's see about Ben Jonson. Volpone is a comedy. Volpone একটি কৌতুকপ্রদ নাটক। Ben Jonson was an English playwright and poet. বেন জনসন একজন ইংরেজি সাহিত্যের নাট্যকার এবং কবি। He is famous for his satirical plays. তিনি তার হাস্যরসাত্মক নাটকগুলোর জন্যই বিখ্যাত। He is known as the father of English comedy. তিনি কৌতুকপ্রদ বা হাস্যরসাত্মক নাটকের জনক। He wrote at least 18 complete plays. তিনি 18টি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করেছিলেন। His remarkable works, তার কিছু বিখ্যাত কর্ম: Every Man in His Humor, Volpone the Alchemist. So we got our answer. Who has written the play Volpone? Yes, Ben Jonson. Question number 25. Shakespeare composed much of his plays in what sort of verse? Alliterative verse, iambic pentameter, sonnet form, diatonic hexameter. Yes, answer iambic pentameter. Iambic pentameter, it is a sort of writing poetry and it has 10 syllables per line. এটি প্রতি লাইনে 10 অক্ষর বিশিষ্ট কবিতা লেখার পদ্ধতি। শেক্সপিয়ার used this in his writings much. শেক্সপিয়ার তার লেখনীতে এই iambic pentameter ইউজ করেছেন। Alliterative verse, the repetition of consonant sounds at the beginning of words or stressed syllables. এটি উচ্চ অক্ষরগুলো বা শব্দের শুরুতে ব্যঞ্জন ধর্মের উচ্চারণের পুনরাবৃত্তি। Sonnet form, a lyric poem that has 14 lines, each containing 10 syllables and a fixed pattern or rhyme. এটি 10 অক্ষর বিশিষ্ট 14 লাইনের নির্দিষ্ট ছন্দ বিশিষ্ট একটি গীতধর্মী কবিতা। Diatonic hexameter, it is a form of rhythmic scheme
frequently used in ancient Greek and Latin poetry. এটি গ্রিক এবং ল্যাটিন কবিতায় পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত একটি পরিকল্পিত ছন্দবিশিষ্ট কবিতার গঠন। So we got our answer. Shakespeare composed much of his plays in what sort of verse? Iambic pentameter. Question number 26. The repetition of beginning consonant sound is known as personification, alliteration, onomatopoeia, rhyme. Yes, alliteration. Let's see. Alliteration. Repetition of a consonant in two or more words. Alliteration হচ্ছে দুইটি বা তার বেশি ব্যঞ্জনধর্মী শব্দের পুনরাবৃত্তি। From Pope's The Rape of the Lock, পোপের লেখা The Rape of the Lock-এ puffs, powders, patches, bibbles, billy ducks. Here pa has been repeated thrice and ba twice. শব্দগুলোতে পা সাউন্ডটি রিপিট হয়েছে 3 বার এবং বা রিপিট হয়েছে 2 বার। Personification, a figure in which lifeless objects or ideas are given life. এটি জীবনহীন বস্তু বা তথ্যকে জীবন দান করে, সেটি হচ্ছে পার্সনিফিকেশন। অনোমাটোপেয়া, এটি একটি শব্দ গঠন প্রক্রিয়া। ইট ইজ দ্য প্রসেস অফ ক্রিয়েটিং আ ওয়ার্ড দ্যাট ফোনেটিক্যালি ইমিটেটস অর রিজেম্বলস, যা শাব্দিকভাবে অনুকরণীয় বা সাদৃশ্য তৈরি করে। Common onomatopoeias include animal noises such as whine, মানে পেঁচার ডাক, মিও, বিড়ালের ডাক, রোর, বাঘের ডাক, and chirp, মানে পাখির ডাক। Rhyme, a sound pattern by rise or fall of the stresses. এটি শব্দচাপ বা উচ্চতার উত্থান পতন পদ্ধতি। So we got our answer that the repetition of beginning consonant sound is known as alliteration. Question number 27. Which of the following is not a poetic tradition? The epic, the comic, the occult, the tragic. Let's see the comic. It is not a poetic tradition. The epic. Epic হচ্ছে a long verse narrative on a heroic on whose actions depends the fate of a tribe or a nation or the human race. এটি একটি লম্বা বর্ণনামূলক কবিতা যা কোনো বিশেষ চরিত্রকে কেন্দ্র করে বোঝায়, যার কীর্তির উপর কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের ভাগ্য নির্ভর করে। ফর এক্সাম্পল, উদাহরণস্বরূপ বলা যায় জন মিল্টনস প্যারাডাইস লস্ট, জন মিল্টনের এপিক প্যারাডাইস লস্ট। দ্য কমিক, the situation of a play which depicts a very funny ambience that especially involves a happy ending. নাটকের পরিস্থিতি যা হাস্যরস ভরা পরিবেশ তৈরি করে, যার একটি সুখময় পরিণতি হয়, তাকে আমরা কমিক বলে থাকি। The tragic, the situation of a play which depicts a very sad event that especially involves death. নাটকের পরিস্থিতি যা দুঃখ বা বেদনাদায়ক ঘটনা পরিপূর্ণ হয় এবং যার পরিণতি হচ্ছে মৃত্যু, তাকে আমরা ট্র্যাজিক বলে থাকি। Occult, the situation involving or relating to mystical, supernatural or magical powers or practices. রহস্যময়, আধ্যাত্মিক অথবা জাদুকরী ক্ষমতা বা ক্ষমতার ব্যবহারজনিত পরিস্থিতি হচ্ছে occult. ওকে, which of the is not a poetic tradition? Poetic tradition এর মধ্যে কোনটা পড়ে না? Of course comic, কারণ কমিক হচ্ছে নাটকের সিচুয়েশন যা একটি সুখময় পরিণতি তৈরি করে এবং নাটকের শেষে পরিবেশটা খুব হাস্যরসে ভরপুর হয়ে থাকে। এই ধরনের নাটকগুলোকে বলা হয়ে থাকে কমিক সিচুয়েশন। সো কমিক কোনো পোয়েটিক ট্রেডিশন নয়। Question number 28. What is the funny poem of 5 lines called? Quartet, limerick, sextet, haiku. Yes, answer limerick. Let's see quartet. Musical composition for 4 instruments or voices. Quartet হচ্ছে 4টি বাদ্যযন্ত্র বা কণ্ঠস্বরের সুরের সংযোজন। So this is quartet. Sextet. There is no word naming sextet. Sextet নামে কোনো ওয়ার্ডই আসলে নেই।
হাইকো, it is a Japanese poem of 3 lines. এটি 3 লাইনের একটি জাপানিজ কবিতা। And limerick. Limerick is a short poem. এটি একটি ছোট কবিতা। A humorous poem consisting of 5 lines. এটি 5 লাইনের হাস্যরসাত্মক একটি কবিতা। The standard form of a limerick is a stanza of 5 lines in which a rhyme on the first, second and fifth lines and the second rhyme on the third and fourth lines. একটি লিমারিক কবিতার মানগত গঠন হচ্ছে 5 লাইনের স্তবক যাতে প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম লাইনে একটি ছন্দ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ লাইনে দ্বিতীয় ছন্দ থাকে। What is the funny poem of 5 lines called? Yes, we got our answer, limerick. Question number 29. Who wrote Biographia Literaria? Yes, Lord Byron, S.T. Coleridge, P.B. Shelley, Charles Lamb. Who wrote S.T. Coleridge? Okay, let's see S.T. Coleridge. Samuel Taylor Coleridge was an English poet, literary critic, philosopher, etc. স্যামুয়েল টেইলর কোলরিজ or S.T. কোলরিজ একজন ইংরেজি সাহিত্যের কবি, সাহিত্য সমালোচক এবং দার্শনিক হিসেবেই পরিচিত। The Biographia Literaria is the critical autobiography published in 1817. The Biographia Literaria একটি সমালোচনামূলক আত্মজীবনী যা প্রকাশিত হয় 1817 সালে। His other most famous work, The Rime of the Ancient Mariner, Christabel, Kubla Khan, etc. তার আরো কিছু বিখ্যাত কর্ম হচ্ছে The Rime of the Ancient Mariner, Christabel, Kubla Khan এগুলো। So question number 29, we got our answer. Who wrote Biographia Literaria? S.T. Coleridge. Question number 30. Robert Browning was a dash poet. Fill in the gap with appropriate word. Romantic, Victorian, modern, Elizabethan. Yes, answer Victorian. Okay, let's see. Robert Browning. Robert Browning was 19th century poet and philosopher. Robert Browning ঊনবিংশ শতাব্দীর কবি এবং দার্শনিক ছিলেন। He was a Victorian poet who developed a more purposeful poetry that focused on narrative and everyday issues in the real world. তিনি একজন ভিক্টোরিয়ান কবি ছিলেন যিনি বর্ণনা ভিত্তিক এবং পার্থিব জগতের প্রতিদিনের কার্যকলাপপূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক কবিতার উন্নয়ন করেছিলেন। আদার ভিক্টোরিয়ান পোয়েটস, অন্যান্য ভিক্টোরিয়ান কবিদের মধ্যে রয়েছেন ম্যাথিউ আর্নল্ড, আলফ্রেড টেনিসন, দেয়ার। So we got our answer that Robert Browning was a dash poet. Yes, Victorian poet. Question number 31. Othello gave Desdemona dash as a token of love. Ring, handkerchief, pendant, bangles. Yes, answer handkerchief. Okay, let's see Othello. Othello শেক্সপিয়ারের লেখা একটি বিখ্যাত নাটক। Othello gave Desdemona handkerchief as a token of love. Othello নাটকে Othello ডেসডেমোনাকে ভালোবাসার চিহ্ন হিসেবে একটি রুমাল দিয়েছিল। Afterwards, on the arrival of Desdemona, when Othello complained headache, Desdemona bound that handkerchief around Othello's head. ডেসডেমোনা অন্য জাহাজে পৌঁছানোর সাথে সাথে ওথেলো যখন তার মাথা ব্যথা জ্ঞাপন করে তখন ডেসডেমোনা ওথেলোর মাথায় রুমালটি বেঁধে দেয়। Finally, it was removed off and Iago picks it up and turns the full incident to a clash between Othello and Desdemona. পরিশেষে ইহা পড়ে যায় এবং ইয়াগো যে কিনা এই ওথেলো নাটকের একটা দুষ্ট চরিত্র ছিল সে এটি তুলে নেয় এবং ওথেলো ও ডেসডেমোনার মধ্যে একটি বিবাদজনিত ঘটনার উদ্রেক করে। Okay, so we got our answer that Othello gave Desdemona handkerchief. Question number 32. P.B. Shelley's Adonais is an elegy on the death of John Milton, John Keats, S.T. Coleridge, Lord Byron. Yes, our answer John Keats. Okay, let's see Adonais.
Adonais is an elegy on the death of John Keats, written by Percy Bysshe Shelley in 1821. অ্যাডোনাইস জন কিটসের মৃত্যুর উপর 1821 সালে লেখা পার্সি বাইসি শেলির একটি শোকগাথা। শেলি wants Keats to be immortal like Adonais is. অ্যাডোনাইসের মতো কিটস যাতে অমরত্ব লাভ করে সেটি শেলি কামনা করেছিলেন। Adonais is a god which dies and resurrects as a flower. অ্যাডোনাইস হচ্ছে এক দেবতা যে মৃত্যুর পর পুষ্প আকারে পুনরুত্থিত হয়। So B.B. Shelley's Adonais is an elegy on the death of John Keats. The comparison of unlike things using the words like on as is known to be metaphor, alliteration, simile, personification. Yes, answer simile. Let's see metaphor. It is a literary term. Metaphor, a word or expression in which one kind of expression is applied to a distinctly different kind of thing without asserting a comparison. মেটাফর হচ্ছে একটি রূপক শব্দ বা প্রকাশভঙ্গি যা কোনো সরাসরি তুলনা ছাড়াই একধর্মী জিনিসকে ভিন্নধর্মী জিনিসের সাথে সংশ্লিষ্ট করে। এখানে লাইক অর অ্যাজ ব্যবহার করা হয় না, কোনো ধরনের সরাসরি তুলনা ছাড়াই দুটি ভিন্নধর্মী জিনিসকে তুলনা করা হয়। ফর এক্সাম্পল, ক্যামেল ইজ দ্য শিপ অফ আ ডেজার্ট। উট হচ্ছে মরুভূমির জাহাজ। এখানে উটকে জাহাজের সাথে তুলনা করা হয়েছে, কিন্তু সরাসরি কোনো তুলনাবোধক রূপক ব্যবহার করা হয় নাই। সিমিলি, it is an explicit comparison between two distinctly different things which is indicated by the word like or as. সিমিলি এটি একটি স্পষ্ট তুলনা যা দুটি ভিন্নধর্মী জিনিসকে লাইক অথবা অ্যাজ এই শব্দ দ্বারা সংশ্লিষ্ট করে। মানে সরাসরি তুলনাবোধক রূপক শব্দ লাইক অথবা অ্যাজ দ্বারা দুটি ভিন্নধর্মী জিনিসকে তুলনা করা হয়। She is as beautiful as a rose. এখানে অ্যাজ ব্যবহার করা হয়েছে, সে গোলাপের ন্যায় সুন্দর। As beautiful as. So this is simile. So metaphor without asserting a comparison, and simile, it is indicated by the word like or as. Alliteration, repetition of a consonant in two or more words. দুইটি বা তার বেশি ব্যঞ্জনধর্মী শব্দের পুনরাবৃত্তি। From Pope's The Rape of the Lock, পোপের রেপ অফ দ্য লক এই ব্যালাড বা গীতধর্মী কবিতা থেকে আমরা কিছু শব্দ পেয়ে থাকি, যেমন পাপস, পাউডার, প্যাচেস, বিবলস, বিলি ডগস। এখানে পা সাউন্ডটির পুনরাবৃত্তি হয়েছে 3 বার এবং বা সাউন্ডটি 2 বার। এটি হচ্ছে অ্যালিটারেশন, যখন কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি শব্দের পুনরাবৃত্তি হবে 2 বার বা তার বেশি। Personification, a figure in which lifeless objects or ideas are given life. Personification আমরা আগেই জেনেছি যে এটি জীবনহীন বস্তু বা তথ্যকে জীবন দান করে। So we got our answer that the comparison of unlike things using the words like on as is known to be, yes, simile. যেখানে like or as ব্যবহার করে দুটি ভিন্নধর্মী জিনিসকে তুলনা করা হয়ে থাকে সেটি হচ্ছে simile. Question number 34. Restoration period in English literature refers to 1560, 1660, 1760, 1866. Yes, we got our answer 1660. Let's see restoration period. This period is called the restoration period because in this period, with the restoration of monarchy, the English literary tradition was restored. ইংরেজি সাহিত্যের এই পর্বটি বা পর্যায়টি হচ্ছে পুনরুদ্ধার বা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত পর্ব বা পর্যায় নামে পরিচিত, যে সময় ইংরেজি সাহিত্যের প্রচলন সহ রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। The time span of this period is from 1660 to 1700. এই পর্যায়টির সময়কাল হচ্ছে 1660 থেকে 1700 শতাব্দী পর্যন্ত।
So we got our answer. Restoration period in English literature refers to 1660. Question number 35. The Sun Also Rises is a novel written by Charles Dickens, Herman Melville, Ernest Hemingway, Thomas Hardy. Here's our answer, Ernest Hemingway. Let's see about Ernest Hemingway. The Sun Also Rises. Ernest Hemingway was an American novelist. Ernest Hemingway একজন আমেরিকান ঔপন্যাসিক ছিলেন। The Sun Also Rises is the first novel by the American writer Ernest Hemingway. Ernest Hemingway প্রথম লেখা উপন্যাস ছিল The Sun Also Rises. It portrays American and British expatriates who were travelers in post-war France and Spain. এই কবিতাটি আসলে ফ্রান্স এবং স্পেনে যুদ্ধ পরবর্তী নির্বাসিত ভ্রমণকারীদের তুলে ধরে। In 1952, he awarded the Nobel Prize for his novel The Old Man and the Sea. 1952 সালে তিনি দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি এই উপন্যাসের জন্য নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। So we got our answer that The Sun Also Rises, yes, is the novel written by Ernest Hemingway. To be continued to the next video, our classes will be continued in this way, and our next class will be held on 36 BCS question solution and answer explanations. এবং আমাদের পরবর্তী ক্লাসটি হবে 36তম BCS এর প্রশ্ন সমাধান এবং উত্তর বিশ্লেষণ নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।